Don't forget to check out my Patreon where we have exclusive content for groups such as Twice, 17, Red Velvet, Blackpink, NCT, Super M, SHINee, AT, Stray Kids, and so much more, along with K-dramas, concerts, and Hey guys, Angie here. Today we have suchwita with SUGA with V. Looking forward to it. I will be, of course, going back. Jungkook just announced his Golden album. 11 songs. I'm assuming we've already heard the two, of course, so I'm guessing those are two of them. Maybe there's going to be an instrumental in there. We all know how much people just love to force instrumentals. I'm going to assume like 7 songs that are actually going to be new. But looking forward to this. So we'll do Jungkook's after, and then we'll do, like, we'll figure it out. It's just all over the place. But let's hop into the video. Oh, quick recap or review of their new book. That's not new. I finished it last night. Personally, it was fine. I've been in ARMY since 2018, before Tier Era, so like right before Tier Era. I've seen them like twice in concert. I've watched everything ever. The only things I haven't watched are the new Run BTS episodes that I've been trying to react to. And, like these episodes of Suchwita, like that type of stuff. But I've seen Rookie King, all Bon Voyages, all in the soups. Even like BTS Gaio, American Hustle Life. I've seen everything multiple times as well. And I personally just felt like the book didn't really give me anything I haven't known. Like, I feel like it's a book to read if you're like a new ARMY or a casual ARMY, or if you just want to collect their stuff. No, totally fine. I'm also just keeping the book and everything for collector's value, of course, like just to have. But I would say, like, I just personally didn't love the formatting of it, and I guess it was like a specific name for this book. So I think it was like, is it an autobiography, or what's it called? 10-year record beyond story. There's like a name for it. Okay, so apparently it is just called a biography, but there's definitely some like wording of it for the interviewing format, which I just wasn't a fan of. I was hoping it would be more of an autobiography, and I was like, how I would have done it is just had each of them, like, I wanted it kind of written from them. And people were saying, like, because I've seen very few people complain about the way it was written, but those who have, people reply with, oh, not in a mean way, like they'll just be like, oh, well, it would just be kind of hard to go back and forth to each member and everything, and to have 7 different stories. But I think it could have been done. I think they were just rushing for the 10-year thing, but I don't think it needed to be a 10-year thing. I would have been fine waiting and having like a more, I felt like they would reply with very vague things, and it wasn't very specific, and like, I felt like it wasn't anything we haven't heard from them. I felt like everything they've spoken about, we could easily find them saying the same things. And a lot of it was more about the music, which I think most people would prefer. I felt like everything they said about the music, I know. Like, oh, this song won this thing, and this song led to this thing, and Namjoon wrote this song while he was sick in the hospital, and this song, and V wrote this song, but he was very nervous about it, like this type of thing. Like, I felt like it was everything I already knew, but that's just like because I already knew it. So I was kind of like skimming through some of it at some points, because it felt like a really long article. Like one of those articles where it's like, oh, we've heard this though.
there's like 3 or 4 times in the book where I was like, oh, this is actually very interesting, which was like the first chapter or like the first like 30 pages. And some of the stuff about like 2018, but I felt like we brushed past it, and I felt like those were very important things, and it was just kind of narrated. Like I feel like if I was introducing someone to BTS, I wouldn't recommend the book because it felt very statistical, very just, oh, this year they did this thing and then they did this thing, and I wanted to hear more about like their thoughts on things. Like they kind of rushed through pre-debut. I wanted to know more about their early life. Like I feel like that's the one thing you don't get a lot with idols. And if people are like, well, that's too personal, then like don't write a book, a biography then. Like I want to get personal. I want to find and hear things we've never heard. We had very brief things, and I felt like a lot of things weren't even mentioned that like I feel like should have been mentioned. Like I felt like some, I don't know, there's just certain things where I was like, oh, I kind of just wish they mentioned this and they mentioned that, or they talked about this. Like we didn't really get a lot about Tae being an actor while he was also in BTS, and I feel like that's really important. It was like it was like briefly mentioned during, of course, like when he was in Hwarang and stuff, but I felt like he already said those things. Like I felt like he said those things in Burn the Stage. I kind of just, well, that's what I'm saying. Like a lot of things that were written, we could just watch on Burn the Stage or something. Anyway, so like that's just my brief oversight. I'd recommend it, of course, if you're just trying to collect anything BTS. I'd recommend it if you're just like, you can read it. Like I'm not saying don't read it. I'm saying like if you haven't read it, I personally don't think it goes nearly as deep. Like I feel like their documentaries are more deep. My suggestion was I would have had them each write, like give them eras and give them stuff. They can write it, and then of course maybe some of them aren't the best writers, so like have it kind of just edited a bit. Like it's their words, but just, you know, edited like a normal book. I think Jemima Curdy to me has one of the best autobiographies, and I felt like hers was really well done. Hers is more with trauma and stuff, so it makes sense why it's so detailed and everything, but that's kind of what I would have hoped for. Even like Zayn Malik's book was very informative of him and detailed. 전 세계 최단기 SNS 팔로워 기네스 세계 기록 등재된 가수. 나는 형이 두 명이어도 할아버지여도 좋아. 제 주머니에 넣은 슈가형 만나러 왔습니다. Cute. Tae is my favorite pairing. 네, 안녕하십니까. Visual, I knew it. 반갑습니다. 그러니까 수치타 나온다고 굉장히 긴장을 했다는 소문. 예. 아, 저 긴장 많이 했어요, 진짜. 아니 우리 멤버 나온 거는 다 봤다면서. 어때 처음 나와 보니까. Look at my face. 처음이지 않나 거의? 예. 아. 아니 아까 헤매하는데 너무 긴장했다고 연락을 받아가지고. 네, 뭐. 아니 애들 거 다 봤는데 어땠어? 멤버들을 제가 이제 좋아하니까 멤버들이 하는 거를 막 하는데 막상 제 차례가 오니까 나도 저걸 할 생각에 너무 떨렸죠. 부담되고. 아니 왜 부담스러워? 그냥 평소처럼 이야기하면 되는 거야. 근데 이게 되게 스타일이 다 다르더라고요. 맞아. 뭐, 네, 막 멤버들마다 스타일이 다 다르니까 야, 이거 그냥 술만 마시면 되는 건가? 술 마셔도 돼, 진짜. 아, 그래요? I mean, that's kind of what Namjoon 뭘 did. 준비했을까? 제가 원래는 와인이겠지. 네, 와인인데 Oh, he's like, you're so predictable. 맨날 자주 먹는 술이라서 이거는 진짜 그때 신동엽 선배 나왔을 때도 이야기했는데 나도 이거 너 집에서 처음 먹어보고 맛있어가지고 네. 집에 항상 사놓는단 말이야. 저는 이거 집에 한 50병 정도 있는데 That's so cute. 원래 태영이가 예전에 He used to not drink, yeah. 전혀 못했는데. I was like, oh, he's a changed man. 그래서 He'd 제가 always get 그거 Coca-Cola or 했었잖아요. something. 뭐. But wines, I always 게 think, 과일 yes. 소주였잖아요. 그치. This is why he is my husband.
spilled. Yep. And this is 이제 take 이건 scene 먹을 수 that I'm like, 있겠다. 그래서 oh. 이제 과일 소주로 이제 술을 시작했는데 사람들이 너무 비웃고 무시하고 That's so rude. 무시하고 안 이게 비웃어. 술이냐 해서 좀 인정할 수 있는 만한 걸로 한번 시작을 해보자. Dang it. Wait, it was from the members? Really? It was from the members? They have that culture there in the group where they're like, you call that a drink? Making fun of a man drinking a fruity beverage. I was hoping they were better than that. Men are men. Men are men, I guess. 이야기 나와. Even in BTS, men are men. 너 평소에 하몽이랑 I wish Yoongi would have said something like, 아니 사전 인터뷰 보고 우리 oh, he had 진짜 that on in the 감동을 soup. I was hoping 한 게 Yoongi would be like, 질문 하나하나에 it's okay to like what you 이렇게 like. 진심을 담아서 답변을 해준 유일한 멤버. 아 그래요? 원래는 답변 원래 안 해. 아 뭐 해 이러면서. 네, 근데 그냥 하는 건데 Cute. 토크쇼니까 방송이냐 아니냐에 따라서 또 다르잖아요. 아니 어차피 다 편집돼. 너 이사서 해도 돼. 그냥 많이 힘들었어요. 이 슈가 나갈 때쯤에 이제 태영이 솔로 앨범이 맞습니다. 세상에 공개됐을 텐데 나 이거 드디어 나왔다. 네, 드디어 이거 분명히 이게 준비를 내가 알기로는 한 2, 3년 전부터 했던 걸로 기억하는데. Also, it's all a 앨범 나올 lie. 거예요. 맞아요. All those 앨범 times in 나와요. like 2018 and 작업하고 있어요. stuff. 그게 한 2년, 3년 전이었던 것 같은데. 딱 3년 정도 된 것 같아요. 예전에 이제 너가 초기에 들렸던 거. 들려줬죠? 그게 다 실렸어? 제가 쓰다가 항상 그 지브리시로만 가사가 완성되고 그리고 멜로디도 곡의 마무리에는 못 지은 That actually makes so much sense. 곡에서 스트레스를 너무 받아서 안 되겠다 곡을 받자 해서 이제 곡을 받았는데 너무 좋은 거예요. 앨범 제목이 레이어보입니다. 네. 레이오버랑 제일 잘 어울릴 것 같은 그런 트랙들을 다 모아놔가지고 이번에 프로듀싱을 미진 대표. 네 맞아요. 그지? 생각보다 분위기나 그런 게 너무 좋았던 것 같아요. 처음 하는 시도인 것 같아요. 그치, 외부 프로듀서들이랑은 뭐 사실 할 기회가 별로 없었지 우리는. 이번에 앨범이 솔로 마지막 주자. 네 맞아요. 마지막 주자입니다. 굉장히 부담스러워요. 그러니까 그 전부 다 내가 마지막은 안 돼야 되는데. 근데 What about 저도 마음에 Jungkook? 안 들었다면 안 나왔을 거예요. 그치. 죄송하지만 Or I guess 어쩔 수 없다. Jungkook has solo music. So okay, I guess. 마음에 너무 Cute. 그러니까 이게 각자 이제 앨범이나 이 활동하는 거 보면 각자 스타일이 이제 보이는데 너가 되게 마음에 들고 좋아하는 스타일로 이제 곡을 담았을 거 아니야. 그렇죠. 근데 이번 타이틀곡이 슬로우 댄싱. 네. 어떤 곡인지. 저는 일단 형한테 소개보다 빨리 들려주고 싶어요. 그래서 스토리에 네가 그 댄싱 가로치고 슬로우. 아니 그게 아닌 그게 스포였어? 그게 스포였지 그거. 스포긴 하죠. 근데 이제 제가 운동하다가 I love Yoongi 아, acts so 뭐 like I mean we all know this, but like Yoongi caters to each member very differently, and we've all like take notice. Like he's very soft with like Tae and JK. He's feisty and bickering with like Jimin. He's very cute and kind of lets J-Hope take over a bit. He is very like respectful and like equal ground with Namjoon, and then he lets kind of Jin take care of him. Or, you know, as much as Yoongi can let someone take care of him. But it's very cute. 너무 멋있게 적으니까 댄싱을 한번 적었어요. 근데 슬로우 댄싱? Tae is so easy to just like, he's such a little brother, which is odd because he's a big brother. Like he very much wants to cater and like, he like subtly copies the other members in cute ways. He's very not easy to manipulate, that sounds weird, but he's easy to like, he'll like persuasive. He's easy to persuade. 되게 편안하게 Like, 들을 수 oh, 있는 you're drinking 스타일이야. fruity 앨범 전체가 다 drinks. 이런 Gets 스타일이야. more mature drinks. Oh, Namjoon writes this way, so I wrote this way. It's very cute. 너무 힘이 들어간 곡도 없고 그냥 정말 내가 듣기 편안한 방탄의 곡보다는 Literally. 그냥 내 김태형의 정서를 더 담은 곡. It's very blue-gray, very scenery, very winter bear. 나 김태형스럽다. 그러니까 방탄 음악을 하면 이제 아무래도 7명의 키가 다 다르다 보니까 맞아요.
네가 편안하게 낼 수 있는 소리를 못 낼 때가 많았는데 괜찮죠? 되게 편안하게 내는 소리라서 좋아. 아니 무대나 이런 걸 하기는 할 거야? Yeah, I see some on the side already. 금방 하고 야, 음반을 하네. 그리고 그냥 유튜브로 자체 컨텐츠. 이번에는 그냥 나는 이런 사람이에요를 보여주는 거다 보니까 거창한 걸 하려고 하거나 그런 거는 못 할 것 같아요. 너의 그 아이돌미를 뽐내고 오라고. 생방송 뮤직. 네. 안녕하십니까. 네, 오늘 방탄소년단의 예. 비 선배님 모셔봤는데요. 짜잔. 네, 안녕하세요. Wait, who's the music bank? Is it? 안녕하세요, 방탄소년단입니다. I get them mixed up. Is it Unche? The music bank MCs. I know Unok from Boy Next Door is one of the MCs on one of the shows, but then I know Unche. Oh, and Yeonjun too. Wow, they're taking over. Hybe is all the MCs are Hybe artists. Because Boy Next Door, Unok, who's the maknae, and then Yeonjun from TXT, they're MCing together. Inkigayo, maybe? They must be on Inkigayo. And then Unche and an actor, I think, unless they changed the other person. But like Unche from Let's Set a Film, she's emceeing Music Bank, I guess. 반갑습니다. 오늘 뭐 레이오버는요, 뭐 이런 곡이고. 아니 실제로 That's crazy. 많이들 이야기를 I just 하더라고. realized they're all 태영이가 Hybe artists. 되게 아이돌 약간 정석 같은 느낌이었어. 아닙니다. You're the blueprint. Oh, so off. Isn't this like the most viewed fan cam ever? 한번 제가 기가 한번 잡고 오겠습니다. 그래서 제가 아이돌에 그래도 많이 그런 얼마나 많은 후배 아이돌들이 너를 보면서 비 선배님처럼 하고 싶다. 그만하시죠, 예? That's so interesting though, because whenever people talk about BTS, they usually name Jungkook or Jimin. And then Hybe artists will like mention J-Hope. 항상 내가 작업 많이 해라. I think the only time I've heard Tae's name specifically mentioned is The Boys' Wall. 그렇게 노래를 불렀는데 이번에 처음으로 이제 솔로 앨범 그 앨범이라는 걸 내봐. I literally thought this would never happen. 다 들어봤을 거 아니야. I literally was like, he's gonna go to the military before making the album. 이제 캐치였구나. Mood. 딱그 So finally. 왜냐면은 키가 낮고 I can hibernate. 심심할 때가 있잖아요. 그거를 진짜 걱정 많이 했거든요. 근데 생각보다 잘 흡수가 된 것 같아서 마스터링 응원이 그래서 기분이 좀 좋았어. 그렇다고 너가 음역대가 낮은 것도 아니야. 그렇죠. 낮은 것도 아닌데 그때 편안한 소리를 찾은 것 같아가지고. 맞아요. 근데 아무래도 이제 팀으로 하면 그 중간 값을 찾아야 되다 보니까. 제가 팀으로 해서 제가 잘 다듬어진 목소리로 솔로를 녹음을 하게 된 것 같아요. 그래서 팀으로 해서 제가 음역대가 거의 한 옥타브는 올라갔을걸요? 너 3억 강 뚫어버렸잖아. 그냥 다이너마이트 때. 거의 3억 뚫어버리고. Cute. 근데 이게 6곡이 있는데 다른 트랙도 하나 더 들어보자. 런미 어겐으로 또 런미 어겐. 런미 어겐. 야, 또 태영이 위해서 또 주스 먹고 싶다고 주스 I like Yoongi board it. Interesting. Wish you would love me again. No, I don't want nobody else. 되게 생각보다 내가 예상했던 방향이랑은 완전 Really? 달라가지고. 조금 더 대중화가 됐죠. 난 당연히 재즈하거나 되게 블루스한 걸 가지고 나올 줄 알았는데. He's like, I should go even deeper. 이거 되게 그 컨셉은 또 나중에 또 나와요. 그러니까 좋다 이것도. 그러니까 너가 되게 편안하게 소리 내서 되게 좋아. 그래서 내가 지금 레벨업이 됐어 지금. 아니 his 이번 innocent 솔로 arms are 앨범 so cute. 감성이 감성으로 조져버리는. No matter like how older Tae gets, he always has like the most sweet eyes ever. 아니 근데 That's 수록곡이 감성으로 조져버리는.
아니 근데 수록곡이 6곡인데 뮤직비디오가 5개라고? 네, 저는 개인 할 때 He said, 무조건 fuck the others. I don't know if I 뮤비 was 같이 wrong. 가야겠다는 Didn't have 생각이 one. 많이 했어요. 애초에 네, 시작할 그래서 때 저는 제가 하고 싶은 게 너무 많아가지고 이거 I love this 찍고 pink on him. 찍으려면은 저 뮤직비디오를 8개 찍어야 되더라고요. 왜냐면은 저는 그 한 곡마다 자기가 생각하는 그 이미지란 게 있잖아요. 그게 가벼워도 좋으니까 영상도 담았으면 좋겠다라는 생각을. 다 다른 뮤비를 찍은 거구나. 네, 다 스페인에서 한 2주, Was in 1주 반 Spain. 정도. I think someone did say that. 찍었죠. 아니, 근데 난 개인적으로 태영이가 이제 솔로곡이나 이제 작업하는 음악들을 이제 들으면 태영이만의 그 감성이 맞아요. 되게 차분한 맞아요. 음악들을 되게 선호하는 것 같은데 사실 BTS 음악은 아니 뭐 그렇다고 또 막 BTS랑 또 안 맞는 것도 아니었어. 막 왜야 블루 앤 그레이 있잖아요. 블루 앤 그레이도 그렇고 뭐 여러 가지 것들을 근데 타이틀이나 Has 아무래도 a 이제 different 뭐 vibe. 댄스곡들을 할 때는 아무래도 그거에 대한 이게 충돌 같은 게 좀 있지는 않았을까라는 생각이 드는데 Well, he was like he 그거는 단체에서 보여주면 된다고 생각해요. 그거는 7명에서 할 때가 제가 가장 보여주는 모습 중에 최고라고 생각하기 때문에. Yeah, the interesting thing is I feel like Tae and I even say like Jimin and Jin adapt well to BTS's sound, but I think there are people who had to very much kind of change their personas a bit for like their styles a bit for BTS, which made them grow as better artists. Whereas like JK, Hobi, Namjoon, Yoongi, you know, aside from the dancing for like Namjoon and Yoongi, but like they're talented, so the sound of BTS fit them very well. Like I feel like they never really had to change their own style up too much. Maybe Namjoon a little bit, but because Namjoon and Yoongi made the music and everything, they never really like they could do what they needed to make sure they fit the song. And I felt like Hobi and JK were always like BTS sound, like that just always felt good to them. Like I feel like it always felt like their songs as well. Like they like even when you listen to their solo music, that's where I'm mostly referring to. Like JK and Hobi, Yoongi, and Namjoon for some part, but like their solo music sounds like BTS music, whereas Jimin and Tae and even Jin for the songs he has released, their music sounds very different, aside of course from like a random couple songs. Namjoon's songs are slower, but like he's done like solo songs. He's done like upbeat songs too. 진짜 온이나 센 무대들이 제가 할 때도 너무 큰 And like 희열을 Namjoon's 느낄 때도 정말 lyricism 많은데 is in 제가 the music 단체가 of BTS. So 혼자였을 때는 충분히 그 희열을 못 느낄 것 같아요. 그래서 그냥 과감히 포기했어요. 보고 싶은 부분은 있겠지만은 그거는 한번 차차 고민을 한번 해볼게요. 뭐 아니 왜냐면 나도 마찬가지로 나도 앨범이 뭐 어떻게 따지면 정규 대장이 나오는 사람이지만 계속 음악적인 색깔이나 분위기가 계속 바뀌어. 그리고 투어를 하면서 또 내가 앞으로 어떤 방향으로 음악을 해야 될지에 대한 생각이 또다시 들더라고. 그래서 사실 보여줄 수 있는 게 너무 많으니까 우리가 뭐 한 장르의 음악만 하는 사람도 아니죠. 맞아요. 제가 이때까지 형한테 들려준 음악들하고는 저희 완전 다른 네, 조금 결이 다를 수 있지만 제가 계속 시간이 지나다 보니까 찾아가는 색깔이더라고요. 그치. 해봐야지 되는 거야. 네, 해봐야지. that's his core his core 내가 love. 계속 곡을 듣고 내가 이런 음악을 만들 수 있을까라는 생각도 한번 해봐야지 되는 거더라고요. 그래서 하다 보니까 Also the eye 재밌던데요. contact. 아니, 나 근데 우리 Let's 팀이 go, 참 일곱 명 Yoongi. 매력이 Maintain 다 that eye 다르고 contact. 각자 잘하는 Only with 거를 Namjoon. 바탕으로 이게 한데 모여 있어서 되게 시너지가 많이 났다고 Iconic. 생각하는데 나는 그게 제일 신기해요. 그러니까 이렇게 다- 색깔이 다른데 우리가 다 원하는 음악이 Cool. 다른. Everything. 와 그것도 스타일 다 비슷했으면은 이상했을걸요? 싱글이나 뭐 이런 앨범들을 쭉 보면서 다 색깔이 다른데 Yeah. 이걸 한데 모아서 갔다? 이것도 정말 너무 잘 만났던 거지 우리 일본. 좋은 사람들을 만나서 그리고 That's what I like about 솔로곡에서 K-pop, 보이는 though. 게 그 Or 매력이 BTS. 난 It's a mixture of genre. 아니 근데 난 진짜 이번에 And 하고 if you're 나서 producing your 다 같이 music, 불렀을 때 어떠한 you can have different 것들이 inputs. 나올지가 약간 상상이 안 돼. 너무 다르니까. 그거 있잖아요. 나는 이런 걸 상상하지 않아요? 단체로 이제 콘서트를 했어. 이제 And 개인으로 everyone 보여줄 does. 차례야. 와 개인 곡 짱짱이. 셀리가 어마어마하지. I think they have mentioned it. Well, no, they mentioned it in a 나는 rap 좀 line 기대가 돼. concert. 7명이 다. This is what I 들었을 때. said for One Direction.
I said it would be cool. Me when I was delusional. If when One Direction comes back from their hiatus, 8 years ago, they could just do their solo music, and then like One Direction songs in between. But now I'm like, that's not gonna happen. There's gonna be no One Direction concert reunion. So, but if it does, that'd be really cool. I thought the Jonas Brothers would do that, but they haven't. It was stupid. I think like Nick Jonas did like a solo song at one point, but like for BTS, that'd be really cool. Like it'll also allow them, because they'll be a bit older. Not that they're like ancient or anything, but like, you know, like it's healthy to slow down a little bit. You don't want to strain yourself. It'll be like a good way to have breaks. And then someone can do like a good 3 or 4 songs each. 옛날에 우리가 호병이 얘기를 했었습니다. 우리가 다 같이 흩어져 봐야지 다시 뭉칠 That we 때 grown as 더 artists. 우리의 색깔이 뚜렷해질 수가 있다. 그 얘기를 듣는데 제가 마지막으로 앨범을 내보고 나서 느낀 거지만 진짜 색깔이 더 뚜렷해질 것 같아요. 이제 방탄이라는 색깔이. They'll be like polished artists. But that's the crazy thing. I don't think their solo music sounds that different from their BTS music. I don't think they realize, because you know they forgot half their songs. They forgot half their songs. They don't know Heartbeat. They don't know her. They don't know. Like I feel like they forgot Coffee exists and stuff. Like, which apparently wasn't even their song. It's like a cover. But like I hear their songs in BTS's music, even from like years ago. I think they need to like sit back and listen to their whole discography. They'll be like so shocked because it's always been there. Like I can name BTS songs that sound so similar. This reminds me of like Baby Don't You Play. Like it reminds me of What Am I to You and like Tomorrow and stuff. And then this reminds me of like Coffee, Just One Day, Microsmos, what's the vocal line song in Map the Soul? You know the song. That song. Even some of their Japanese musics, like Spring Snow, or whatever. This reminds me a lot of like their earlier music, like Danger and stuff like that. Hip Hop Philly. This reminds me of oh fuck. I can't remember songs names very well. Their song with the rap line from their earlier album, with their locations from where they're all from, and like We On, those type of songs. This reminds me of like their more poppy songs. This reminds me of like a 21st Century Girl and stuff like that. Like I'm not saying like the songs, just like the styles. Like it reminds me of Dynamite. It's more poppy, so it reminds me of their happier songs. And it reminds me of like Black Swan and like Dimple, Pied Piper. And I already named songs Tay, Truth Untold, Blue and Gray. 그 팬분들 보면 챕터 2를 우리가 못 보는 Rain. 걸로 알고 계신 분들이 있더라고. 노출을 좀 종국이는 아이고 짱을 까고 나왔고 지민이도 뭐 까고 나왔고. 근데 다시 한번 말하지만 챕터 2는 걷는 거랑 아무런 연관이 없어요. Sounds fake. JK. 우리 10주년 페스타 기간에 Is a- 그 투어하면서 이제 봤는데 Definitely 가 너 음악 인생에 미치는 implying this. 건 뭐야? Plus, he took off his shirt. He has shirtlessness in his music videos. You lie. 처음 접할 때가 색소폰 배웠을 때 그냥 강제로 접했으니까. 그치 그때는 뭐 입시를 하려고. 네, 입시를 하려고 이제 강제로 접하다 보니까 그때는 너무 싫었는데 시간이 지나서 약간 이거 내가 아는 곡인데 이렇게 하다가 계속 듣게 되고 하다 보니까 이제
위로가 됐죠. 그 예전 바이올린. 바이올린 배웠죠. 바이올린 나 그거 이야기해야 되는데. 파리였나? 네, 그쵸. 파리 투어 하는데. Just like with the meme. 내가 이렇게 발코니에 나왔는데 얘가 거기서 발코니에서 막 연주를 하고 있는데 너무 웃긴 거야. I can imagine. 아, 그 영상이 있는데. 부메기. 부메기. 근데 부메기. 소리가 막 삐. There was like a meme when COVID, like, you know, when COVID was happening and people were like in their balconies in like, I think it was in Paris and stuff. And I think someone edited in there. 파리쟁이구나. 네. 나는 개인적으로 참 음악 욕심이 많은 멤버 중에 한 명이라고 생각을 해가지고. 아니, 사실 우리 It was very brave to stick to your sound, even if your sound 이제 저 연습생하고 있을 때 isn't the most radio friendly. 만들어 본 적이 없는 멤버들이 대다수였으니까. 래퍼라인 형들 3명 빼고는 안 만들어봤죠. 근데 항상 다른 멤버들이 와서 그 이야기 하더라고. 그런 분위기를 만들어준 게 너무 좋았다고. 장난 아니었죠. 형이랑 남준이 형이랑 호비 형이 우리 넷이 앉혀놓고 곡 좀 들으세요. 어? Yeah, they said 남준이 this in 형 the book. 울면서 얘기했어요. 곡 좀 들어! 그래서 막 He's like, clearly, he's like, 그리고 남준 형이 래퍼라인 형들이 USB에다가 이렇게 정리해서 Yeah. 그때 USB였어. 내가 자부할 수 있는 게 난 지금 세상에서 Where 내가 they 곡 use, 제일 많이 if they 듣고 don't use USBs now. 난 진짜 매일 들어요. 새로운 음악을. 진짜 음악을 많이 듣더라고. 나 깜짝 놀랐어. 진짜 많이 들어요. 그러니까. Same. 음악을 계속 찾아다니는 거에 재미가 붙여져서 I mean, 형들 clearly. 아니었으면 어쩔 뻔했나라는 생각을 가끔 해요. 아유 기분 좋네. 나 낮술 이렇게 먹은 거 되게 오랜만에. 전 거의 처음인 것 같아요. 낮술을? 네. 왜냐면 술을 아예 거의 안 마시니까 저는. 낮술 아유 느낌 좋네. 사실 오늘 또 저녁에도 또 멤버들 만나가지고. 그쵸. 오랜만에 멤버들이랑 또 만나기로. 또 정국이 또 축하도 할 겸. 정국이 축하 겸 서로 근황 얘기 토크 한번 해야죠. 사실 이제 우리 취향이 많이 어릴 적부터 달랐는데. 네. 사실 우리의 그 두 사람의 케미는 하와이 우정여행 2016년 2017. 우정여행에서 빛이 발한 거고. It was 2017. You mean? Hold hands. 이거는 너무 무거운데 이건? Carry the grandpa. 있어야 돼. 이거? 안 내면 진 거. Yes, carry the grandpa. 아무리 생각해 나를 하루 좋아? 좋다 아이고 좋다 하와이 알로하. 형 기억나요? 아, 목걸이 아직도 있다. 그래요? Tay lost his. 없죠. I thought he lost his on the trip. 또 아직 있다. 그 검은색. Dang. 아직 있다. 집에 있다. 아니 근데 사실 멤버들이 윤기 씨, 약간 윤기 놀리려고 sentimental. 둘이 가 이래가지고 간 거였는데. 왜냐면은 진짜 어색했어요. They're both so 같이 stubborn. 않았어. 그래요? 난 진짜 어색했어. 그때는. Yumi's a bit 어릴 적부터 이제 intimidating. 뭐 석주 형 들어오기 전까지만 해도 제일 막 형이고 했었으니까. 그래서 내가 제일 이제 어려워하는 형이었죠. 그래서 그때 하와이에서는 이랬는데 I mean, Yumi was the one 근데 putting 말 forth the most 들을 게 effort. 했었어. 많이 혼났어 안 혼났어? 많이 혼나. Well, that's because he cared a lot. 잔소리 많이 듣고. He clearly took an interest in Tay very quickly because he was like, this kid's a rascal. 지금 한 20살의 김태형이 딱 있다고 생각해. 자, 너가 이야기를 해야 돼. 일단은 전 감금시켰을 것 같아요. No, but we loved this Tay. He was so carefree and 너무 happy. 해맑았던 것 같아요. 근데 되게 엄청 애지중지하긴 했었었어. 그러니까 너가 이제 가지고 있는 He was just being a kid. 너무 많은데 그때 당시만 해도 욕심이 별로 없었어. 맞아요. 너의 꿈은 그냥 연습생이었어. 그 꿈은 연습생으로 끝으로 됐었다 보니까 이제 얘기해줘야죠. 그래서 미래에 내가 야야야 열심히 해. 해라. I mean, to be fair, it's like you didn't ever. He didn't even audition, so it's not like he ever even wanted to be an idol. And then when he did audition, he was a trainee, but he never like really thought, oh, I'm definitely gonna make it. So he was just kind of vibing, 너 지금 and he was a 지금 kid. 계속 So 하면은 나중에 다 좋은 날이 온다. 열심히 해. 요즘 좀 어른 돼가지고 아, 차분해졌어 얘가. 아닙니다. 아니 우리 둘이 뭔가 이렇게 같이 했던 웃긴 장면 중 하나 나 그거 기억나. 우리 예전에 림보 했던 거 기억나. 림보? 예. 달려라 방탄? I love that. So Tay and Yoongi clearly don't hang out a lot off camera because they only really talk about memories on camera, which I think just shows like that makes sense. Like as much as I love Taegi
I don't see them as the type to be like, let's go on a road trip together or something. But it's so cute that their memories between them are the ones we've seen. And then he always caves to him. Fine, we'll do it. Come on. Fine, we'll do it. No, he's gonna do it. Let's go. See? Caters to him. 내가 야 이거 안 된다고 이거 못 한다고. 하고 싶다고? 아 그래 해 이러는데 그때 자세가 야 한번 해보라. 그 자세. 나이 뜨게 난다. 너 해봐. 너 기억나냐 그 자세? 저 알죠. 이거잖아요. 이거 해가지고. 야씨 이거 어떻게 들어가냐고. 링 버리고 어떻게 해 이걸. 이거 알지. 나 가끔씩 그게 이제 짤로 뜨면 너무 웃기더라고. 잠시만. I'm so glad I get to look back on it. 잘한다. 일어나서 이걸 한다고? 프로인 줄 알았어. 또 웃긴 타이밍 딱 찾아내야지 또. 야. 나 슈치타 하면서 많이 늘었다. 잘한다. 많이 늘었다. 깜짝 놀랐어요, 형. 처음 보는 사람이랑 2시간 토크 가는 거 쉽지 않다. 멋있다. 근데 나는 그건 얼핏 그거 있었어. 되게. 혜영이가 하고 싶은 걸 해야 된다. 하지 못하면 시무룩해진다, 애가. 애가 꽃이 시드는 거죠. He's stubborn. 해야 돼. 하고 싶은 거 하게 해야 돼, 그냥. 시들어져. 근데 하니까 성장한 Fucking cute to word though. 그럼. 해봐야지. 그래, 이번 앨범 나는 너가 낸다고 했을 때 드디어 내가 용기를 냈다. 저 맨 처음에 곡 작업한 거는 엄청 밝은 거였어요. 하다 보니까 오케이 이 길은 내 길이 아니구나 를 알게 돼. 아니 뭐 나중에는 또 좀 댄서블한 것도 좀 할 수 있지. 아마 해야죠. 한번 이제. 너 잘하잖아. 수많은 아이돌들의 우상. 황금소년단 B, 김태형. 그 너의 그 있잖아. 또 있잖아. 탁 하면서 윙크하고 있잖아. 다 계산하고 들어오는 거잖아. That face. Why do you think that face? 진짜 나 그거 되게 멋있었어요. 형 대치 탈 때 그냥 이렇게 마구쟁이로 노는 거. 이렇게 노는 거. 되게 멋있었다. 근데 나는 이번에 하면서 좀 느꼈던 게 퍼포먼스가 있는 무대도 물론 너무 멋있지. 우리 퍼포먼스 잘하니까. 근데 그렇게 되면 관객들이 보는 수밖에 없어. 이렇게. 관객이 놀기가 어려워. 맞아. 우리가 항상 맨날 고민했던 게 Very true. 같이 놀자. 그래서 나는 부산 콘서트가 되게 좋았거든. 말해 뭐해. 그러니까 딱 보여줄 때는 딱 보여주고 보여주고. 올 우리가 때는 딱 놀고. 그래서 나는 우리가 다음에 만약에 우리끼리 다시 투어를 하게 되면 약간 그런 분위기로 가야 되지 않을까. 내가 우리 다시 모이고 나서 우리 방탄 색깔이 선명해진다는 게 그런 것도 있는 것 같아요. 우리의 투어나 그런 거의 스타일이 많이 변화가 될 거야. 맞아. 사실 그런 것들을 좀 틀을 깨는 게 나는 Really cool if they had like sections of the concert. 그게 저희 방탄 챕터 Kind of like Taylor Swift. She has like 생각 같은 거는 they can do their own Eras tour. But like I guess they did in Busan. But like 극명하게 있긴 하거든요. 이렇게 like sections like here's our jazzy stuff. Here's our poppy stuff. 딱 등장해. 왜 이래? 등장해. 등장 이렇게 하는 거. 그냥 이렇게 해. 형 And then 이거 you can just 그거잖아요. boxes. 형 공연 끝나고 나서 이렇게 됐을 때 어, 사람들이 I feel like that 들어오려는 거. probably feels good 내가 for 너 your back. 그렇게 등장한다 그러면 내가 해줄게. 내가 너 무대 처음 등장부터 너 딱 내려놓을 때까지 이렇게 가줄게. 언젠간 한번 해볼게요. 그래, 그거 해봐. 근데 나는 진짜 좀 많은 경험을 한 것 같아. 난 태영이 하면 좀 생각나는 게 2018년이 너무 생각이 나요. 페이클럽 활동할 때. Really? I think it would DNA. 나는 것 같은데? 그게 내 인생 중 But 가장 힘들 yeah, 때였어. emotionally, I would think. Because I guess okay. Well, I thought of it as like a sad year. 죽었다 깨어나도 아미분들이 저에게는 정말 큰 선물인 것 같습니다. 올해 초에 저희가 되게 신청으로 Because when he cries and Drake hugs him. 다시 마음 가져가지고 우리 멤버들에게 너무 고맙고 그래서 이 함정 사랑해 주시는 멤버들에게 너무 감사하고 He even cried backstage. My poor baby. 그때 We all cried when we saw 있었던 that. 것 같아. 돌이켜보면. 근데 이건 진짜 처음 얘기하는 거라 형은 알잖아요. 이게 이제 슈치타를 통해서 팬분들한테 처음 이제 얘기를 드리는 거라서 18년도쯤에 얘네들이 뭘 그렇게 힘들어? 아니면 얘네들이 왜 힘들었어를 모르니까 그런 거에 대해서 이해를 할 수 없는 분도 계시니까 그때 이제 다들 너무 힘들어하니까 중간중간 물론 우린 항상 최선을 다하고 열심히 했지만 번아웃이 왔던 순간들이 꽤 있잖아.
그쵸. 태영이가 그런 순간들이 왔을 때 정말 많이 지쳐있구나라는 걸 우리는 많이 이야기를 했었었고. 그러니까 뭔가 약간 좀 되니까 비교가 됐어요. 내가 멤버들이랑 템포가 다르고 느리고 조금 더 생각이 달라서 내가 조금 더 힘든 건가? 라는 생각을 진짜 많이 했거든요. 무대를 할 때 내 옆에 있는 멤버들을 보면은 참 즐거웠고 참 막 잘하고 완벽한데 나만 왜 이러지? 라는 생각을 되게 많이 했었던 것 같아요. 그래서 그 상대적으로 그런 번아웃이 좀 심했죠. 사실 그때 성적이나 그때 상황들은 너무 행복했어야 되는 게 맞아. 그때 막 잘 되는 시 빌보드 막 가고 AMA에서 막 무대하고. 그때 그거였어요. 우리 멤버들이 다 성적이 뭔데 왜 우리를 해치면서까지 성적을 그렇게 생각을 해야 돼?를 많이 생각을 하고 많이 힘들었던 것 같아요. 근데 그때 그렇게 했었어야 되는 상황인 거는 확실했죠. 네. 확실했죠. 그냥 정말 많이 힘들었다. 정말 많이 힘들어서 하루만 쉬고 싶다라는 생각을 할 정도로 하루만 그냥 아무것도 안 해보고 싶다라는 생각을 할 정도로 힘들었는데 그때 18년도 때 딱 페잉런 뮤비 찍고 이제 너무 지쳐서 혹시 내일 안무 연습밖에 없던데 안무 연습 좀 쉬면 안 될까요? 했는데 이게 컴백이고 하다 보니까 중요한 안무 연습이니까 쉴 수는 없었죠. 그래서 쉴 수가 없구나 해서 너무 부정적이고 힘든 마음이 너무 가득해서 난 너무 지금 이 상태로는 아무것도 안 될 것 같은데 진짜 쉴 수는 없을까? 방법을 계속 생각하다가 아무런 방법이 떠오르지 않아서 다쳐야겠다 라는 생각을 한 적이 있어요. 그래서 다쳐야겠다는 생각을 했는데 바꿔주고 싶죠. That's literally like, I know this is gonna sound dramatic, that's like a form of self-harm. It's literally like he was unknowingly thinking of, because that's literally self-harm, like where you feel like you can't do anything but hurt yourself. To like, I guess the only difference would be when you're self-harming, it's you, I mean, everyone does it for different reasons, but like the core of it is usually like to feel something, to have some control over something, which I guess, yeah, like he felt like he literally had no control of the situation unless he inflicted pain upon himself. Like that's, and I felt like we all would say like, Tay looks off here, Tay looks sad here, Tay looks upset here, and I like, because, and then most people would brush it off like, oh, you know, that's just his face, you know, like that's just who he is, or oh, he's matured. No, he was literally hurting. Now, I guess you could argue, is it our business? Like, but I always think it's okay, especially if you're a fan of a group, to show concern. Because imagine, like, I guess it could lead to an artist feeling guilt that he's showing, like, oh, they can tell, like that type of thing. But like, I don't like to pretend to be oblivious. Like if I'm like, oh, I'm watching something and like Bumgyu looks sad here, I'm gonna be like, oh, I hope he's okay, like he looks sad here. And oftentimes later it would come out like Bumgyu was having a hard time that year, and it's like not like a oh haha told you moment, but more like a oh, so I'm not, you know, imagining things, like he is feeling sad, like some type of like, okay, I didn't overthink that. And everyone would point out, because like I said, I became a fan in 2018, so having been a fan in 2018, I had watched all their older things, so I had an idea of what Tay was like. And obviously there was issues with 2017, lots of passing aways, with specifically Taeyong at the center of it, like his grandma, I think it was 2016, but his friend was also, his model friend had passed away in 2017, and then Junghyun, who was in SHINee, passed away as well, and BTS were friends with members of SHINee, specifically Taeyong was literally in Hwarang with
Mino, who wasn't shiny, so, or isn't shiny. So I felt like a lot happened that year mentally. And then, of course, what he's dealing with at that time. Like, I'm glad he's able to talk about it now. Plus, you also remind yourself, Taehyung is someone who, he's disciplined, but he's like a free bird. Like, he's someone who doesn't like to be confined. And he's introverted, he's also stubborn. But in his own, like, it's not in an unhealthy way. 이렇게 바쁘고 이렇게 막 잠 못 자는 이런 삶으로는 버틸 수가 없다. And the saddest part is he had every right to feel the way he felt. Like, it wasn't like an unnecessary, like, oh, he's just being a brat or something. Like, they looked back at 2018 and they were like, dang, this was bad. So it must have been even more frustrating. Like, he probably felt like he was crazy to think, oh, why do I feel tired? Why do I feel this way? Why do I feel like I need that rest? I'm behind. It's my fault. But he was in an unhealthy condition of, like, scheduling and stuff. So it makes complete sense. And that's what I hate is, like, idols will often blame themselves for feeling and reacting in a very normal manner of, like, of course you're gonna be tired all the time. You're not crazy. Like, this is literally, it's like a cycle of just kids dealing with things and then probably being told they're, like, almost like gaslighting them into thinking this is a normal life, and if they feel anything wrong with it, it's their fault and they're doing something wrong. 그치. 그걸로 시작이었지. And if BTS are feeling this way, imagine, like, much younger kids and idols. 그때는 우리 막 죽네 사네 했잖아. 못 한다고 막. 그냥 Because now it's like even more 말이 안 돼. push, more competition, more 인간적으로 쉽지가 않은 것 같아. standards to uphold to. 감내하고 버티면 좋은 결과가 있을 거라는 보장도 없고. 그때 한 2018년 너네 빌보드 합격 1위 할 수 있어. 뭐 누가 얘기해줘요? 뭐 몰래카메라인가 뭐 이런 생각 하겠지. 이제는 조금 자아도 다시 생각을 해야 But 되고 knowing 본인의 감정과 이런 것들에 좀 더 솔직해져야 되고. Like he needed to literally like get injured. 지금 이런 And that's where I actually think a lot of idols, I always wonder in the back of my head, maybe they purposely got hurt to get out of a contract or to get a hiatus, or like, as fucked up as it is, I would completely understand. Like, maybe they are saying they have a lot of anxiety to purposely get a hiatus because they're just so exhausted. I actually think they probably, I guarantee they actually have anxiety though, but like, I would never blame someone for doing that. Like, I'd be like, yeah, with the schedule you have and the age you're at, like, that's just not healthy. I wouldn't blame you at all for like lying to, but like, it's no guarantee. Like, it's still rare, like, idols get proper breaks. 너무 건강해졌어요. 그러니까 너 지금 누구보다 건강해. 네, 막 봐도 건강해 보이지 않아요? 운동도 열심히 하고 2018년에 너 갑자기 스트레스 받았어. 겁나 먹고 페이크럽 하는데 곰돌이 돼가지고 얼굴 이만해져가지고 야 너 뭘 먹은 거야? He looks completely fine, but whatever. 곰이 한 마리 와 있는데 그때도 뭐 먹고 I'm 있었잖아. surprised I didn't see people complaining about that. 하면서 살아야 된다는 거야. 우리 팬럽 그거 발매 안 할 수도 있지 않았었어? 우리가 막 못하겠다고 했었지. 근데 어찌저찌 열심히 그때 다시 티어를 쓰면서 맞아. 연마 투, 이런 거 써야 되는데 우리 지금 상황이 이러니까 멤버들을 위해서 사실 티어는 되게 알려져 있는 거는 뭐 연인에 대한 뭐 이별 이런 이야기로 알려져 있지만 사실 티어는 다 이제 멤버들한테 하는 이야기였어. One of my favorite performances live. And City Field. In MetLife. 그 당시에 이제 우리가 그 앨범 작업하면서 얘기를 하고 있었어. 그러다가 이제 내가 남준이랑 홍이랑 딱 쓰면서 장문의 문자를 사랑합니다. 정국이랑 너랑
사랑한다 iconic. 그 장문의 그 카톡 어땠어? 저 그거 아직도 기억나요. 이건 진짜 정확하게 얘기할 수 있는데 나랑 정국이가 형 얘기를 듣고 나서 다시금 우와 이거가 생기긴 했어요. 좀 더 긍정적이면. 일단 첫 번째로 형한테 많이 놀랐고 형이 그런 말을 I think it meant more coming from him. Like if it came from like Jimin or even like Kobe or somebody, I feel like they would have appreciated it. But it's always best coming from the person you least expect. 더 진심으로 와닿아지는 것 같았고 감동이었죠. Especially if he's the member you least connect to emotionally. 사실 어색하긴 한데 좋았죠. 근데 그걸로 되게 우리가 한 2년 정도는 더 버틴 것 같아. 2년이 뭐야? 전 그거 이후로 힘든 적이 별로 없어요. 난 이제 그런 기분이 한 번도 든 적이 없어요. 이제는 뭐 없지. 이제는 즐기지. 이제 나를 이제 잘하네. When you see me, when you touch 되게 me. 고맙네. 형을 이렇게 아 그럼요. 번아웃은 다 한 번씩 온다고 생각해. 그렇게 파이팅 있던 남준이도 한참 쉬고 했는데. 근데 맞아. 정작 내가 괜찮을 때 남준이 형이 힘든 거를 봤어가지고. 그치. 그러면 또 이렇게 되잖아. 나도 저랬었나? 내가 저랬었나 싶죠. 그런 것들 보면서 나는 이제 온전히 우리가 가족이 됐다고 생각하는데 사실 모두가 각자의 불편함을 다 가지고 하는 게 팀인데. 그래서 내가 생각한 게 사람마다 다 각자 그치. 기준이 다르구나. 한 가지의 딱 그 I think that's also a good point. Everyone has their own limits, and because you're like in a group, there's gonna be people who can't keep up but have to like force themselves to keep up because no one's gonna go down, you know. So the ones who struggle the most are the ones who have to like constantly uphold to like everyone else's, especially if most of the members are able to keep up with everything. If there's two members who are like not as like the stamina, the mentalness of being an idol, like you have to adjust to their levels because the company is not gonna like be like, oh, two members can't keep up, let's just lower it for them. It's like, no, you guys just have to stick it out and 기준을 두고 deal 영향을 with it. 맞추면 돼 우리들. 딱 우리 7명이면 돼라는. 다 다르지. 야 우리 7명 음악이 다 달라. 앨범만 봐도 오늘 막 힙합, 오늘 락, 오늘 막 팝, 오늘 막 재즈 막 이런 것들을 가지고 있는 사람들인데 어쨌든 우리는 팀이 가장 우선적이었으니까. 그렇죠. 이 방탄소년단이라는 팀 자체를 우리가 너무나 아끼고 너무 소중하게 생각했어요. 맞아. 이제는 각자 가진 능력으로 우리가 딱 정해놓은 딱 그것만 해버리면 되는 거고요. Cute. 예전에는 그게 없었으니까 해야 되는 것들이 있었으니까. 너무 많았죠. 근데 지금은 예전만치 어렵지가 않다는 거야. 해야 될 거는 하나야. 그것만 하면 돼. 각자가 할 거는. 나는 그게 난 아침부터 투라고 생각하거든. 우리가 여태까지 10년 동안 해왔던 것들은 정말 그 누구보다 바쁘고 누구보다 치열하게 열심히 살았지. 살았는데. 그래서 나는 지금 각자 멤버들이 다 되게 여유로워지고 되게 편해진 게 너무 좋아. 근데 그 정도로 우리는 산전수전 공중전까지 다 겪었다고 생각해. 진짜 전 자신 있게 얘기할 수 있는 게 They're trauma bonded. 그 어떤 인생보다도 10년은 정말 열심히 살았다. 우리 20대는 정말 불태웠다라는 표현이 아닌 것 같아. 불태웠다 하얗게. 정말. Bootorame. 자, 슈치타 멤버들 오면 항상 물어봤던 질문이 있는데 I think Tay is gonna 타임슬립. 그러니까 예를 들면 돌아가라고 하면 stay in the present. 2018년으로 돌아가고 싶어요. 저도 똑같아요. 그때 힘들어하고 외로워. 그러하는 나한테 무슨 이야기하죠? Oh, okay. It's not. 만약에 타임슬립 한다면은 태영아 너는 그런 순간이 오는 거는 괜찮으니까 그런 Yes. 순간이 왔기 때문에 저는 지금의 제 멋있는 그치. 건강한 제가 있다고 That's what I think. I 생각하고. think he just needed to hear like your feelings are valid. You're not like wrong or like there's a reason you feel this way. 그때 괴롭지 않았으면 지금 괴롭겠지. 진짜 그때는 우리만 고생한 게 아니라 우리 스태프들 2배로 월급 줘야 되는데 존나 모르겠다 빅히트가. 나는 항상 더 주라고 해. 진짜로 난 더 주라고 해. 자, 슈시타의 마지막 공통 질문입니다. 네, 거창하지 않아도 인간 김태형의 이루고 싶은 꿈. To be 나 happy. 그거 있어요. 나는 살면서 한 번도 Oh, he has 오로라를 한 such a 번도 못 cute 봤죠. dream. 우리 보려고 했는데 못 봤었지. 네. 근데 그거를 방탄 멤버 7명이서 같이 오로라를 보면서
그냥 거기서 술 한잔 하면서 진솔하게 Is that 그냥 in 같이 Australia? 있었으면 좋겠어. 너가 오케이 했다. 우리 다 I think it's 딱 a 그날 winner. 갑자기 See the 가야죠. lights. 어디에서 납치돼서 본보야지로 끌려간다. 납치돼서 본부까지 가서 구기를 해서 야 오늘하다 하면서 Oh, never mind. 자료화면으로 쓴다. I'm 아, educated. 그럼요. 진짜 쓴다. 전 너무 좋죠. 우리 본부에도 스태프들 다 여기 있잖아. They're referencing 오케이 그럼 이거 자료 Eat the Flowers. 첫 오로라는 I thought they were 멤버들이랑 referencing 보는데. American Hustle Life, but I think they're referencing Eat the 딱 Flowers. 우리가 이제 다 Which is like a 같이 show 모이는 where an idol group 시간이 just gets 오면 kidnapped 덜덜 and 말고 brought somewhere, 이제 여행부터 갑시다. feeding off from game caterers. See, I want PD Na to do that with BTS because they're already friends with him. They're doing it with 17 right now. I love I can just look at something and be like, I know where that's from. I'm pretty sure, is this from their documentary? I don't know exactly where this is from, but this is from 2018. Voyage Season 1. What a yeah. Or originator. Origin. 아 그래 이번에 우리 그 태영의 이제 감성의 이제 향기를 좀 더. He does love a good fragrance. 이게 뭐냐면 라운드 어라운드 더 퍼퓸 미스트와 캔들 세트입니다. 야 Yeah. The face. 감사합니다. 냄새 맡아. 장난 아니야. 오 진짜 좋아. 진짜 내가 Yeah. 너 이제 활동한다고 Oh, I mentioned the song 되게 in the play. 좋다고 해가지고 이게 세계적인 향수를 만든 프랑스 조향사가 만든 거라 향이 Wait, did I 굉장히 mention? 고급스럽고 I think I did. I 이게 mentioned 보시면 something. 알겠지만 숫자 있잖아. 그거 뭐예요? 이 향기의 We 종류. are solar. Don't wanna be cool. Wanna be cool. 미스트 라인. Same love. 야 향기가 엄청 풍부하네. 잠시만. He's gonna hug him. 향이 I would 엄청 love it if he 풍부하네. hugged him. He like smell 뒤에는 me. 말차 특유의 우디한 느낌이 있어. 남자 여자 다 좋아할 향이다. They 야, 우리 said no 마지막에 gender. 여기 Let's 너가 go 사인해주고 genderless. 전시가 될 거야. 근데 제가 오늘 느꼈는데 향 정말 잘한다. 뭐 어디 가서 좀 자랑 좀 해줘. 멋있다. 잘한다. 아무튼 좋다. 앨범 수치다 화이팅! 앨범 축하하고. Is this the 대박 last 나. episode? Favorite song, favorite song, favorite song. 그냥 이 팀 오래 하는 게 유일한 꿈인 것 같아. 일곱 Wait, no, I don't want to spoil 명이서 it, sorry. 하고 싶어지고 뭐 여러 멤버들 그래서 그런 보이는 시간이 오면은 다 그럼 저 여행부터 갑시다. Did they take the compilation? I think they still sent the compilation. Dang, Jake with that hair. The blue hair was so cute. He has Sprite last episode. As it should be. 우리 멤버들끼리 여행 가려고 했었는데 또 시간 안 맞아서 못 갔잖아. 가야지 오로라. 내 버킷리스트 중에 하나 있어. 근데 나는 그게 있어. I wonder if we can still see them 카메라가 well. 없어야 돼. 그러면 그냥 여행 가는 거잖아. 그 본보야지가 아니잖아. 아이, So they're saying Bangladesh will return. 막뭐 보여주려고 하고 이런. I'm trusting them. 우리도 그러진 않았지 또. 인도숲 했을 때 생각해봐. 뭐 보여줬냐 우리가? 인도숲의 90%가 다 편집됐는데. 거기 That's so crazy to 그치. me because they only had like 그렇게 what, 4 해야지. episodes in the last season. So that means they could have. I don't know why it was so short. Yep, Tay's the last one. I was really about to be so mad if Tay wasn't on here. Okay, so now we'll just go and catch up with the members episodes I haven't seen. And then we'll continue with Run BTS finally. But that is it for this video. I loved it. Tay is my bias. Yoongi is my bias wrecker. Like, they're my favorite pairing. I'm not gonna say ship. People get mad when you say that. I don't mean I'm out here like, oh, they're making out or something. Like, I just think they're a cute duo. Like, their personalities to me are cute. I always feel the need to say that because armies get very mad if you ship a member. I'm just saying I like the chemistry between them most. But obviously, you can pair anyone up with BTS. I like Namgi a lot too, Namjoon and Yoongi.
I love like my favorite pairings are my biases. It makes sense if you think about it that way because I also like Namjoon and Tae. But that is it for this video. I'll see you guys in the next episode. Bye.